Thank you, Dr. Deepa. Good morning, everybody. Andarki namaskaram. Thank you, Dr. Geethats. గారు వేరే చోటకి వెళ్ళాలి, అందువల్ల క్విక్గా నేను అనుకున్నది ఒకసారి పాయింట్స్ అని చెప్తాను. గత 36 సంవత్సరాలుగా ఈ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలు ఆదరించి ఈ స్థితికి చేరుకోవడానికి వారి యొక్క ఆశీస్సులు వారికి మా మీద ఉన్న. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, ఐఎమ్ వెరీ హ్యాపీ టు డెడికేట్ ఏ న్యూ బ్లాక్ ఇన్ ఒంగోల్ యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ Aster Ramesh కోస్టల్ హెల్త్ కారిడార్. ఈ కోస్టల్ హెల్త్ కారిడార్, it includes a 2,800 people army. Why I am calling army is doctors are also like armed soldiers. Armed soldiers protect our boundaries. We protect the people in the boundaries. So this army comprises of 300 consultants and we are all connected. Why I am saying coastal health corridor is we are all connected. All these places, the consultants are connected. The beds are connected by PACS, tele-ICU, consultants move from one place to the other, and patients get, even from Ongole, somebody sitting in the ICU or emergency room is monitored there by our central command station in Vijayawada. And we can advise, we can interact with the doctors here. Likewise, surgeons come from there, pediatric cardiologists come from there, treat here. So we want to bring in uniform access of healthcare, quality healthcare to all our patients. And see, like when I started 36 years ago and started growing, there were a lot of ample opportunities in the past 10 years to grow in places like Hyderabad, Vizag or other states, to make it a big business model to earn thousands of crores. But the other is just stick to your profession, ascend up in your professional knowledge and give what best you can give to the local people. That is the reason why we connected all these 4 districts where we can have complete supervision rather than extending to Vizag, Hyderabad and all these places. So we thought this is better, and our promoters and our uncle felt that you be happy with what you have. Don't just jump and run in there. You don't know what is happening there, the quality of service and all. The tele ICU. So we have chosen this path, and we believe in 4-way truth. 4-way truth, I think all of you know. Whatever path you take in your life, whatever test you do in a laboratory, or whatever advice you give, whether you do angiogram or whatever you do, then next, what is the advice to the patient? Is it truth? Is it truthful? Is it fair? Is it fair to all? Does it build relationship between the patient and the doctors? And is it beneficial to all? This is 4-way truth, which is a global principle on which the whole life, everybody's life should depend on this, whatever they do, whether it is healthcare or not anything else. So we believed in, from the beginning, the public education, preventive medicine, precision medicine, telemedicine, artificial intelligence, like digital twinning and so many other things. And we try to understand the fallacies of clinical research all over, which has been happening. Any drug which comes into the market, we don't jump. We study it, we wait for it, and then we analyze in our meetings. Then only we take up the drug or any device. We don't jump. Because now we know that 80% of the clinical research is not done in a scientific manner. I think everybody knows that.
So the dogmas of and ignorance in medical profession and need for continuous education for the medical fraternity is very much needed. I still keep seeing people practicing what they were taught 20 years ago and sticking to that. And the traditional path, traditional predictional models, especially in cardiology and other departments, have gone up. And before this, I just would like to say, I chose cardiology for two reasons. When I was just 12 years old, one of my truck drivers, our truck drivers, who was playing caroms with me almost regularly and who was beating me every time, he was so precise, like precision medicine you are calling, he was so precise that when he hits a coin, it goes to that pocket, bends and then falls. It never hits and comes back. That is the precision he had. I learned a lot from him. Unfortunately, he died at the age of 38. His name is Panakal Rao, and he was our truck driver. And I went and saw the body. It was a little, lot of discomfort in me. Again, when I was doing house agency in Guntur Medical School, college, government hospital, I was a ER physician, junior ER physician. Then one Mutakuli from Michayad or somewhere, he came with breathlessness, just came walking, but within the next 10 minutes, he died in my hands. He was having massive pulmonary edema, massive attack. He was absolutely asymptomatic. He went to the market to work, but then he had breathlessness. So, totally asymptomatic patients, how they die. I developed passion, and then I did in All India Institute for 7 years. I was there and then came back in. And then where to start? Hyderabad or Vijayawada? Vijayawada was very poor at the time as far as health is concerned. Leave alone your cath lab and cardiac surgery. There was not even a ventilator in 1988 when I started practice. So for 8 years I worked. I thought, yes, I should start something. And I started cath lab because at that time, during the time, I was sending all my patients to Care Hospital, Dr. Somarazu. And I was accompanying Siris Razgaru in a helicopter or, medical. And then Vadde Ramesh, one cine producer in a flight. I accompanied him. I thought there is no point because I was trained in Somarazu Gari team. And we started in Vijayawada, and slowly we improved, and there we tried to give every CD we did angiogram, we used to give them for a second opinion to take. By evening they used to come back after doing shopping and all, and over a period of time, 6 months, they developed confidence that what we tell is the right decision. This is how we started the practice and tried to create trust amongst the people. Now, yeah, I would like to bring to you, I'm talking about a lot of hospitals, 1,000 beds here, tele-ICU, and lots of things, right? Cardiology, we have done the first stenting, first cardiac surgery in the East, a lot of things we have done, it's all there, written there. But then I must tell you what is our ignorance. The cardiology community is ignorant, the whole healthcare community is ignorant, which is now evident by the recent data. What is it? So the three things which are very, very important. Now, one is chest pain, misdiagnosis of chest pain. I have seen thousands of patients in 36 years. Just they delayed for a few hours because their family doctor said, because patients for telephone and say, I have gas trouble, what do you want me to take? He says, naturally, when patient diagnosis, the family doctor also is afraid of making, other diagnosis. So he says, jealousy, and if it is not relieved, take an ECG tomorrow. Many patients die. I've seen. Or they come after 1 or 2 days, by which time heart is grossly enlarged. And patients were absolutely asymptomatic. Recently, we treated a judge, thin built, 50 years. He was playing shuttle every day, 6-7 games. And one night he came. He said, I was having some gastric trouble and all. We did ECG, we did angio emergency. There were 7 blocks. When I told him, judge, he never believes, right? Judges don't believe. So he said, 7 blocks? I just don't. But then he was having, and then he had hypertension, IABP. Then we did 7 bypass grafts to him. He is now back to his work after 2 months. So not having symptoms is a misnomer. Many patients keep playing. You know Puneet Rajkumar, you know our minister, unfortunate minister who died, a lot of exercise and all. So many times 30% block or 40% block where the patients are absolutely asymptomatic, it ruptures. Why it ruptures? I don't know. After 40 years, nobody in the international community knows. And we see people with the 3-vessel disease living for 30 years. I have many of my patients. Why they live? Why this man absolutely asymptomatic dies? So that is where now your artificial intelligence, the molecular biology, the computational biology,
the alpha 3 fold, that is Google DeepMind and Libman's, this laboratory in UK, they have, that is the enigma. On May 8th, 2024, they have identified the protein folding, how it happens. This is going to change not only cardiology, the whole healthcare, the drug discovery, the ligands, DNA, RNA, how each cell, single cell atlas, how my hair cell works, how my skin cell works, how my cardiac cell works. So single cell atlas, now you know the interaction between DNA, RNA, ligands, and then lots of, communication. So this is the future, and May 8th is wonderful day for healthcare. Not only health, lots of other applications are there. Drug, what drug? Precision medicine, what drug is useful for this patient? Now this artificial intelligence, this is all with the recurrent neural networks, large language models. Now the artificial intelligence is going to bring in sea change in healthcare, apart from in other walks of life. So with this, I'm very glad what I could not learn or know in the past 50 years. Now, since last 2-3 years, the supercomputer models, the application of biomedical engineering, computational techniques, now math, technology, and healthcare. If you don't understand these things, youngsters, all doctors, they have to cope up and they have to understand how to apply this, the basics of artificial intelligence, and then only they can understand and they can survive also. So this is where I am very happy once again, sir. Thank you so much. Ramesh Group ki 250 beds ki extend chesina vallu congratulate chesta unnanandi యాజమాన్యాన్ని వేదిక మీద ఉన్నటువంటి డాక్టర్ రమేష్ గారికి చాలా సంతోషం. మొదట్లో సంఘమిత్ర హాస్పిటల్ ఏర్పడిన తర్వాత డాక్టర్ రమేష్ గారు టేక్ ఓవర్ చేసి రమేష్ హాస్పిటల్గా మార్చి రూరల్ నుంచి అభివృద్ధి పదంలో నడుస్తున్నటువంటి ఈ ప్రాంతంలో కార్డియాక్ సర్వీసెస్ని, అదేవిధంగా కార్పొరేట్ సర్వీస్ని ఎక్స్టెన్సివ్ మేనర్లో ఈ ప్రకాశం జిల్లాలో వారు చొరవ తీసుకున్నందుకు ముందుగా వారికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అదేవిధంగా ఈ రోజున పేదల కోసం ఏదైతే ప్రభుత్వం నుంచి వస్తున్నటువంటి ఎన్టీఆర్ వైద్య సేవ కావచ్చు, అదేవిధంగా అల్పాదాయ వర్గాలకు కూడాను వారి ట్రస్ట్ ద్వారా కార్పొరేట్ వైద్యాన్ని అందించాలనేటువంటి సంకల్పంతో బర్త్ బియాండ్ బ్లాక్ని ఎక్స్టెండ్ చేసుకున్నందుకు వారికి నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు, ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. హెల్త్ కేర్లో వారి ప్రయాణాన్ని గురించి కూడా చాలా చక్కగా చెప్పడం జరిగింది. ఇందాక వారితో చెప్పాను, విజయవాడలో వాళ్ళ హాస్పిటల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు నేను ఇంకా ఎంబీబీఎస్లో కూడా చేరలేదని చెప్పడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను మన ప్రాంతంలో ఈ సేవలను వాళ్ళు ఎక్స్టెండ్ చేస్తూ ఈరోజు ఉన్నటువంటి టెక్నాలజీ పరంగా టెలిమెడిసిన్ సర్వీసెస్ని వారు అందించడం ఒక బ్లాక్లో కూడా చూడడం జరిగింది. వారు గుంటూరు, విజయవాడ, ఒంగోలు 3 హాస్పిటల్స్ కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్ టెక్నాలజీ, టెలిమెడిసిన్ అంటే అనుసంధానం చేయడాన్ని మనస్ఫూర్తిగా స్వాగతిస్తున్నాం. ఈరోజు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మన ముఖ్యమంత్రి శ్రీ నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, డీప్ టెక్నాలజీని అన్ని రంగాల్లో, ముఖ్యంగా వైద్య రంగంలో కూడా అందజేయాలనేది వారి ఆలోచన. అందులో భాగంగా విశాఖపట్నంలో మొదటిసారి గ్లోబల్ సమ్మిట్ కూడా ఒకటి కండక్ట్ చేయడం జరిగింది. దీనికి శ్రీధర్ గారు కూడా వాళ్ళు అటెండ్ అయినట్లు వారు ఆ కార్యక్రమం గురించి తెలియజేయడం జరిగింది. ఇది మన ప్రభుత్వంలో త్వరలో జనరల్ హాస్పిటల్స్, టీచింగ్ హాస్పిటల్స్లో కూడా ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సర్వీసెస్ని మనం స్టార్ట్ చేసేటువంటి ప్రయత్నాల్లో ఉన్నాం. అంటే మనకంతా అడ్వాన్స్డ్గా ఈరోజు వారి మాటల్లో నిన్న చెప్పడం జరిగింది, చాలా సమస్యల పరిష్కారం ఏఐ ద్వారా మనం ముందుకెళ్తున్నాం అని చెప్పడం జరిగింది. ఇంకోటి గోల్డెన్ అవర్ గురించి వారు పబ్లిసైజ్ చేయటం, స్టిల్ ప్రజల్లో అవగాహన లేకపోవటం. ఎంత మనం ప్రివెంటివ్ మెడిసిన్ మనం
ముందుకు వెళ్ళాలనుకున్నా కానీ గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కొన్ని నమ్మకాలు, విశ్వాసాలు వారికి కొంతమంది చెప్తేనే ముందుకు వచ్చేటువంటి పరిస్థితులు ఇంకా ఉన్నాయి. విస్తృతమైనటువంటి అవగాహన అనేది కల్పించాల్సిన బాధ్యత మనం సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్గా మన ప్రైవేట్ హాస్పిటల్స్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళని కూడా నేను అన్ని రకాలు, నాట్ ఓన్లీ ఆస్టర్ రమేష్, సర్వీస్ ప్రొవైడర్స్గా అందరూ కూడా అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడంలో చాలా ప్రముఖ పాత్ర పోషించాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇంత టెక్నాలజీ వచ్చింది, ఒంగోలులో కూడా బైపాస్ సర్జరీ చేస్తున్నారా అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మనం హైదరాబాద్, ఇందాక రమేష్ గారు చెప్పినట్టు హైదరాబాదు, తర్వాత వైజాగ్, విజయవాడ అటువంటి ప్రాంతాల నుంచి మన ప్రాంతాల్లో కూడా వచ్చే పరిస్థితుల్లో చాలామంది ఒంగోలు ఆపరేషన్ ఎలా చేస్తారో హైదరాబాద్ వెళ్దాం, చెన్నై వెళ్దాం అనేటువంటి అపోహలు కూడా ఉన్నాయి. ఇటువంటి వాటన్నిటికీ అదేవిధంగా గోల్డెన్ అవర్ ట్రీట్మెంట్ అనేది ప్రభుత్వం కూడా స్టెమీ అనే దాన్ని ప్రోగ్రాం తీసుకున్నప్పటికి కూడాను అవగాహన లోపం, చాలా వరకు మరణాలు వస్తూ ఉన్నాయి. ఈ విధంగా నేను మీడియాను కూడా రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఉన్నటువంటి సేవల్ని ప్రజలకు చేరవేసే దానిలో మీరు కూడా అంటే ఒక సపరేట్ కాలమ్స్ మీరు ఇస్తున్నప్పటికి కూడాను మన ప్రాంతంలో జిల్లా పేపర్స్లో కూడాను ఉన్నటువంటి సర్వీసెస్ని పబ్లిక్ తెలియజేయాల్సిన చెప్పి అవసరం ఉందని చెప్పేసి, అదేవిధంగా ఇక్కడ డిఎన్బి కోర్సెస్ని కూడా స్టార్ట్ చేస్తామన్నందుకు చెప్తున్నారు. చాలా సంతోషం. మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ ఎంకరేజ్మెంట్ చేస్తూ అదేవిధంగా సిఎస్ఆర్లో భాగంగా నేను ఒకటి దర్శి కొండేపి హాస్పిటల్ విజిట్ చేసిన సందర్భంలో మన రాష్ట్ర రమేష్ ఒంగోలు యాజమాన్యాన్ని మాట్లాడిన తర్వాత బాయిల్స్ ఆపరేటర్స్, థియేటర్ లైట్స్, టేబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇచ్చినందుకు ఆస్టర్ రమేష్ యాజమాన్యానికి నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ, ఎందుకంటే గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ వైద్యశాలలకు కూడా సామాజిక బాధ్యత కింద మీరు ఇవి అందజేసినందుకు నేను మనస్ఫూర్తిగా మీకు ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. ఏది ఏమైనప్పటికీ కూడాను ఈరోజు మాతృ మరణాలు, శిశు మరణాలు అనేది మన యొక్క రాష్ట్ర ప్రగతిని, పురోగతిని తెలియజేసేటువంటి పరిస్థితి. ఈ హెల్త్ ఇండెక్స్ని తగ్గించడంలో మీరు కూడా హాస్పిటల్లో కూడా బర్త్ బియాండ్ అనే పేరు తీసుకోవడం, దాంతోపాటు పైన మీరు ఏర్పాటు చేసినటువంటి ఛాంబర్స్ని, నియోనేటల్ అండ్ పీరియాడిక్ ఐసీయూస్ ఇవన్నీ కూడా దోహదపడతా ఉన్నాయి. మనందరి యొక్క లక్ష్యం మనకి ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన స్వర్ణాంధ్ర స్వచ్ఛాంధ్రలో ఆరోగ్య ఆంధ్రప్రదేశ్ గారా వారి లక్ష్యం. మీరు ప్రైవేట్ రంగంలో ఉన్నట్టు మేము ప్రభుత్వ రంగంలో ఉన్నాం. మనందరి గోల్ ఒకటి మాత్రం ఈ సూచనల్ని, ఆరోగ్య సూచనల్ని ప్రభుత్వం నిర్దేశించగా తగ్గించుకుంటూ ప్రాణాలని కాపాడుకుంటూ, అదేవిధంగా ఇక్కడ ది మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ముఖ్యమంత్రి గారు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చెప్తారు. బర్త్ మనకి ఫెర్టిలిటీ రేటు, బర్త్ రేటు కూడా పెంచుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఉంది. దీనికి అవసరమైతే రీకనలైజేషన్ పరిస్థితుల్లో కూడా మీరు ఫెసిలిటీస్ని క్రియేట్ చేస్తే బాగుంటుంది అనేది నేను నా వైపు నుంచి వ్యక్తిగతంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే కొంతమంది అనుకోని సందర్భాల్లో వాళ్ళ చిల్డ్రన్స్ లాస్ అయిన తర్వాత ఎక్కడికి వెళ్ళాలి అనేటువంటిది రీకనలైజేషన్ తెలియని పరిస్థితులు కూడా ఉన్నాయి. మీరు బియాండ్ బర్త్ తీసుకున్నప్పుడు దానిలో ఒక పార్ట్గా దీన్ని కూడా టేకప్ చేస్తే బాగుంటుంది నా అడ్వైజ్ అండి. ఇది నేను ప్రభుత్వం దృష్టికి కూడా ఈ విషయాన్ని తీసుకెళ్ళదలుచుకున్నాను. ఈరోజు పాపులేషన్ మేనేజ్మెంట్ చాలా ఇంపార్టెంట్. భవిష్యత్తులో వృద్ధులే మిగిలేటువంటి పరిస్థితి వస్తూ ఉంది. అందువల్ల ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులు, ప్రైవేటు ఆసుపత్రులు ఒకటే కాకుండా ఈరోజు అన్ని విషయాల్లో మీరున్నారు. అన్ని రకాల వైద్యం, భవిష్యత్తులో ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ కూడా ఈ హాస్పిటల్లో చేపట్టాలని మనస్ఫూర్తిగా ఆకాంక్షిస్తూ ఈ ప్రాంత ప్రజలకి ఆస్టర్ రమేష్ యొక్క సేవలు మరింతగా విస్తృతంగా చేయాలని, ఈ ప్రాంతంలో ప్రాణరక్షణతో పాటు అదేవిధంగా మనకి అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేసేలా మీ వంతుగా మీరు పూర్తి సహకారాలు అందించాలని, మీరు దినదిన ప్రవర్ధమానమయ్యి మంచిగా మీ హాస్పిటల్ వర్ధలు విస్తరింపజేయాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటాను. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. To put in a word that we are doing recanalization surgeries, sir. We have done quite a few surgeries and we also